Piny Kenya ni kod kuyo kendo nyadichiel nyakorom Gajwang' manaka ikruok dhi mbele ne iko masenta Baringo William Cheptumo dhi mbele nyakorom Gajwang'. Piny Kenya ochako wiro jaod bura majatelo machielo mano jaod bura Mama Lava Malulu Injendi mowito ngimane odhiyo makawuono amiler kotendre kod tho majatelo nyakorom Gajwang'. En kuyo ne oganda jo Kenya nyadichiel kendo bang' wito jatelo makamano mabiro kabende hikruok dhi mbele ne iko jatelo machielo. Miyo magi wakelo chenro mar imulo odhiyo makawuono kaachiel gi mago mamoko kaka pila roko pachi wanyago kod mbaka live mar ote machoke na 3 auchenro kabende wantie live Facebook Ramogi TV KE Mbimar X bende wantie kacha YouTube Ramogi TV Kenya magi thonweche. Kenya has been overly dependent on the donor-driven vertical health programs, and yet there was a stop work order which has disrupted USG funding worth 30.9 billion. Okang' mar Amerika chungo chenro mag USAID pachoka ohinyo budget mar thieth ka sirikal nyaka koro many mahao siling bilion 25 mar dino fuok maodong'. Kotini nimeshukuru sana hayo maneno ya haina sana. Jago moro ma jahigni 40 otwe jela higni 150 kuom nego nyithinde adek e kaunti ma Bomet. Nina furaha sana kwa watu wa Nderi Usima community kwa kulinda mzee. En mor ne familia moro bang' wuon gi mane olal higni 72 mokalo oduogo pacho ka jahigni 92. Jalako marwa en Lizo Tieno machiegni nyakorom Gajwang' nyinga Lydia Okeyo. Jaod bura Mama Lava Malulu Injendi owito ngimane. Malala otho bang' tuore kuom kinde. Ote mar spika mar od bura oyango tho mar Injendi ma yangore ni chunye ochot kana odhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Aga Khan e kaunti ma Nairobi. Injendi otho karik en e tielo mare mar adek matelo nyaka ne yiero mokwongo tim higa 2013 mano yiere mokwongo e od bura. Musanyane familia kod wede ma jatelo nyakorom Gajwang'. Kata kamano machielo ni komiti matao chenro mar ik ma senta ma Baringo mosendo William Cheptumo kokalo kuom jakom komitino Simon Chelugui olano ne Cheptumo ibiro kow e wuodhe mogik tarik 1 dwe mar adek e pare ma Bartabwa e kaunti ma Baringo. Cheptumo nyowito ngimane odiochieng' manyore e osiptal ma Nairobi kama osebedo koyude thieth. Jotelo mopogore ma e kaunti ma Baringo kotene kod governor ma kaunti no Benjamin Sheboi oparo Cheptumo kaka jatelo mane kelo lokruok e siasa ma Baringo e kinde mane en jaod bura kuom higni 15. He touched many lives, and his life was a testimony of hard work, humility, and the highest standards of democratic principles, justice, and fairness. He rose from humble background to be a national leader who served for about 2 decades in both the National Assembly and the Senate. He was a consummate practitioner of law, which gave him a strong foothold in Kenya's journey of constitutional, political, and judicial reforms. This is a gallant person. He has been involved in the politics of this country during the change in the constitution and up to the time of EACC, as has been said. So indeed, we as Baringo County shall miss him. We all take this opportunity to once again mourn with the family and to welcome the Kenyan public to our county. And we also remember that Cheptumo gave us an upfront in matters in security. And today we celebrate the relative peace in Baringo. Musanyane familia masenta nyakorom Gajwang' Nyasaye mondo mi hoket chunye kamokwe. Ikone piny owacho oyeni chungo sir mar piny Amerika e sekta mar thieth dhi kelo midhiero mathoth ahinya te thieth mar ayaki, kahera, malaria kod komo nyuol e kind mamoko. Moyangi ko jatend migao mar thieth Baraza Mulongo makoni rem maromo bilion 3.9 dhi bedo bang' wuok mar piny Amerika chiwo sir mar thieth ne piny Kenya.
kaka juito mwilarono alandruok mar kute magayaki dhi medre kod ji 58,495 poni sirgi orumo chutho. Kata bed ni sirikal romo kod jambetre makojolo mar piny Amerika tich adek jumani. Ma odwe achiel bang' piny Amerika lando kendo chungo sir maggi ahinya to mag thieth e piny mangima. Piny owacho mar Kenya oyie kendo yango ni rem maduong' dhi neno kendo sir mar omenda maromo bilion 30.9 ng'adoko gino madhi kelo midhiero maduong' e sekta mar thieth. Ma oyango kod jatend migawo mar thieth Deborah Barasa mane loso e romo mar thieth ma okelo kanyakla migawo mar thieth kod tent counties duto mapacho ka. As we know, the global fight against HIV, TB, malaria is mainly supported by PEPFAR, PMI, Global Fund and UNAIDS, and all deriving quite an amount from USG. Kenya has been overly dependent on the donor-driven vertical health programs, and yet there was a stop work order which has disrupted USG funding worth 30.9 billion. Mulongo yango ni kupogore kod ji milion 1.4 maudak kod kute magayaki e pachoka. Luoro nitie ni kwani dhi medore kod ji 58,495 ka ochopo higa mar 2030. Maromo jotuo mag kahera 23,500 nyalo biro wito ngimagi ka 20,000 gin man kod kute magayaki. Thieth mamoko kaka mag komo nyuol maromo ji milion 6.2 yudo sir ka chanjo to chiwo atamalo 77 mag thieth kokalo e sir mar piny Amerika duto makoro dong' maonge sir. We have 1.4 Kenyans living with HIV on ART, and we are at risk of having 58,495 new infections by 2030 if donor funding is reduced. For TB, we are likely to have 23,500 TB annual mortalities, among them being 20,000 people living with HIV. And for malaria, we're likely to have 12,000 deaths per year, with projected increase because of climate change. And for family planning, 6.2 million who rely on family planning annually are likely to be affected, and yet the gap of 40% has not been reached. Kalore kod report piny owacho ma higa 2022, higa ka higa maromo jotuo mag malaria 12,000 wito ngimagi, kwan ma iyango ni dhi medore kalore bende gi lokruok mar chal kor lwasi. Kata kamano mulongo koni gi chano romo kod jambetre makojolo mar piny Amerika Kenya tich adek jumani kama gibiro twakie poni sirikand Amerika e bwo telo mar Donald Trump nyalo mbeko tol mar sir. We are engaging diplomatic interventions. On Wednesday we'll be meeting the US acting ambassador, and we are also developing an impact assessment of which we will be sharing with the various development matters and diplomatic for interventions. We also need to allocate 24.9 billion for commodities previously funded by USG, and disburse 2 billion allocated and allocate additional 2.5 for vaccines to avert funding freeze by Gavi. Kopogore kod thieth e yor yedhe, bende nitie jochiw thieth ma wito tijegi mane ondiko kalo e sir mar Amerika, moko ma piny owacho mamalo koro kwayo tent counties mondo manyi yore mag duoko gi e tich kokalo kuom piny owacho mapacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapolo ne mago mag thieth, sirikal oyango medo omenda maromo bilion 7.8 ne chenro mar thieth mapacho ka kokalo e budget mabalang' mondo mi okonye bero chenro mag SHA mosebedo ka nitiere kod midhiero mar omenda. Moko kuom chenro mag thieth madhi yudo meto mar omenda makama oting'o chenro mar thieth mar tuoche matama, chenro mag thieth mokwongo ma oiny yudo e kuonde thieth mag dispensary kaachiel kod thieth mag joamene. Kaka Cynthia Onyango lero, sirikal oyie ni adier midhiero osekwako chenro mar okumba mar thieth mar SHA. Kaluwore kod lipot mar sirikal, oganda maromo milion 19.5 kende ma osendikore kod okumba manyien mar Taifa Care. Kae kwanni oganda maromo milion 3.5 kende ma chulo omenda e okapuno mar thieth. E romono mane okelo jokanyo mag sekta mar thieth kanyakla, kaitayogi gi jalup jatend piny Kithure Kindiki, sirikal oyie ni en adieri ni ng'ur nitie kendo midhiero moko pod nitie ma okwako chenro mar keto e tim okumba mar thieth mar SHA. We need to do a lot of work, especially the efficiency aspects at the two authorities, the Social Health Authority
and the Digital Health Authority. And let us take criticisms and feedback positively. If you're doing well, the public will not complain. Kaka okang' mar kedo kod nok mar omenda e tayo chenro mag thieth, jalup jatend piny Kithure Kindiki owacho ni sirikal geto medo omenda maromo bilion 7.8 ne chenro mag thieth kokalo e bajet mabalang' ma ochan pedho e od bura odiochieng' makiny. E omenda ni, chenro mar thieth mar tuoche matama kaachiel kod thieth mokwongo mag dispensary duto dhi yudo bilion 3 moro ka moro, ka thieth mag mine dhi yudo bilion 1.8. The government has adjusted in the interim the funding arrangements for the program through the supplementary budget to be tabled in the National Assembly tomorrow. And in that connection, the 3 areas that have been given additional funding include more funding to the chronic and critical illness fund, which is going to receive an additional 3 billion shillings. Jakom mar riwruok Governors Ahmed Abdullahi kata kamano opedho ne jalup jatend piny Kithure Kindiki moko kuom midhiero magikaloe ma oting'o pek mar ndiko jopiny e mbui mar SHA, ndiko nyamrech nie tich kaachiel kod chudo ne jopiny bang' yudo thieth e osiptende. A limited number, precisely 5,380 claims processing devices in counties. There are frequent system downtimes and inadequate e-claims machines, hampering efficient claim submission and reimbursements. Expanding the device distribution and improving system reliability are essential for streamlining financial flows and enhancing service delivery. For the level 2 and 3 facilities creating financial instability, timely capitation payments will provide predictable financing for these facilities and ensure continuity of service. It's important at this point to note that counties are owed Kenya shillings 7.5 billion in unpaid NHIF reimbursements, which is severely compromising their service delivery. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Tenderuok mar jochiw thieth mong'ere kaka Kenya Union of Clinical Officers KUCO onyiso chung'ur margi e midhiero ma gisebedo ka gikadhe kendo singo chako ng'anyo odiochieng' makiny. KUCO oseo sirikal kuom rem chopo winjruoge ma gisebedo kinde mokalo koting'o bero lwasi margi mar tich kaka Otieno Daniel leronwa. Kotelnegi gi jagoro maduong' mar riwruogno mar Kenya Union of Clinical Nurses, George Gibore, jochiw thieth go oseo piny owacho kuom rem loso romo mar twak e wi winjruok mane giketo, rem chwalo ngas mamalo jochiw thieth, rem miyogi okumba manyien mar thieth mar SHA e kinde mamoko. And therefore, there is also lack of commitment toward the promotion and the redesignation of clinical officers in accordance and strict conformity to their career progression. This is affecting most of the counties. Failure to provide comprehensive medical cover for clinical officers by some of the county. This is not most because there are only around 14. Inadequate recruitment of clinical officers to bridge the existing service gaps necessary for realization of the universal health coverage under Taifa Care. Jochiw thieth go ma yango ni gichako ng'anyo margi sa 6 mar otieno ma kawuono okwedo okang' mar weyogi oko mar romo maduong' mar thieth ma otagi jalup jatend piny Kithure Kindiki ka giwacho ni lokruoge iketo sekta mar thieth ma ok onywand pachgi. There is a conference that has been called at the office of the Deputy President, which started today. None of the clinical officers' leadership were invited. And yet, they are discussing about issues affecting Kenyans, issues of health that are affecting Kenyans, and no clinical officer, even of the 30,000 clinical officers. The Kenya Union of Clinical Officers wish to inform the public and all the stakeholders of the resumption of the industrial action effective midnight today. That is 17th day of February 2025, following the failure of the Council of Governors and the Minister of Health to address our concerns and fulfill the commitments made
after the suspension of the 21 days strike. Komachielo, e kaunti ma Kericho, riwruok mar lakteche KMPDU ochiwo ote mar chako ng'anyo tok ndalo 14 poni tend Kericho okoketo e tim winjruok mane giketo e kokgi tarik 4 dwe mar abich higa mag 2023. We have given the county enough time, and we now think it's now time for them to act, and we'll be therefore withdrawing our services from 3rd March at midnight. The issues at hand that we found to be of serious concern to our members is the issue of medical cover. As doctors, Kericho County does not have a comprehensive medical cover for its doctors, despite the fact that they provide the service of being healthcare workers and doctors. So actually they are providing a service that themselves they cannot afford. So for that reason, we will not have any reason, if that particular matter will not have been resolved, we will not have any reason to be at work after the elapse of 14 days. Tino Daniel Uma, Ramogi TV. Ran migao mateko piondae gi jagoro marita Dr. Raymond Omolo owuok tung' mosuo gi josiasa moko makoro seyo jatend piny Kenya William Ruto bang' ogai mar ODM Raila Amolo Odinga remido leo mar jakom EACC yiero manyo bagi e boma ma Addis Ababa Ethiopia. Jatalogo koni Ruto temo gi yore duto mondo mi ne Odinga oyud komno, kata kamano ne ok oyude. Gilose kaunti ma Homa Bay e skul sekondar Masiburi. Bang' ogai mar ODM Raila Odinga rem yudo kom mar EACC e yiero mane obagi gi kodera mokalo, jotelo mopogore pod dhi nyime gipako jatend piny Kenya William Ruto kuom ne chung' motegno gi Odinga ng'we laro komno kata bed ni orem yudo lemono. Jatend migao mateko Opiyo Wandayi okoni Ruto ne wuok oko motegno mondo Odinga ne yudo komno kane okwero joma wacho ni chal ka gima jatend piny ne owuondo Raila Odinga lemono, gino mano miyo rem yudo komno. The splendid performance that Baba registered is something that we must be proud of. But more importantly, President William Ruto did whatever it took. He went out of his way and worked tirelessly to ensure that Baba clinches the position of Africa Union Commission chairmanship. So even though the results came out the way they came out, we cannot forget the work that was put in by President William Ruto. And if there's anything that we have come out with from this exercise, is that President William Ruto is a dependable ally. Wandayi mane lose skul primar Masiburi kan chud bura makarachuonyo e kinde nyasi mar yawo kar nindo mar jopuonjre ma ogar kod Kenya Pipeline ne okoni kinde ma jatend piny Kenya ne manyo ombulu ne Odinga to nitie kweth moko mane temo semo jotend pinje Afrika makoro kono miyo ging'e jogo ma ginyalo makogo osiep. Wang'eyo ni osiepewa gin ng'ano giri to kuom adiera makende President William Ruto en osiepwa makamili nikech kane owacho ni osiro jakom Raila Amolo Odinga timo kamano gi yore te kwa hali na mali kuom chakruok nyaka giko. To yiero bende omiyo wang'eyo jogo mok dwanwa ber, ok kamano. Masaba ne President Ruto campaign jakom Raila to gin to gidhi tenge gisemo president mamoko mondo kik gon Raila kura. And therefore I want to appeal to our people to continue supporting the government, to continue working closely with the government, and to ensure that this working relationship yields results in the manner we are seeing it do. Jagoro maungirore imegao marita Dr. Raymond Omolo gi jadu bura masuba South Carolina Omondi mabene no yoro e kinde nyasi no ne okone joera mag Odinga mondo kik chuny gi tho kata ni ne orembe do komno. He did what it took him to do to support the former Prime Minister. It's unfortunate that that was not successful. But there is always a silver lining in every situation. We learn our lessons, we move ahead as a country, and it is incumbent upon every leader in this country that we work together for the benefit of all of us. Ane jotelo mathuruaka nyaka wati kanyakla gi jotelo mamoko moseyere Kenya ka. We should not lose hope. We should not give up. We should encourage
our leader, Raila Amolo Odinga, to stand tall, to look forward to a bright future, and to be confident that we are truly behind him, whatever the outcome of that result. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwadhi mbele jago moro ma jahigni 40 ong'adne buch twech mar higni 150 bang' doyude kod ketho mar nego nyithinde 3 ma johigni 5, 8 kod 12. Nek mano time higa mar 2019 e gwenge ma Lelaitich e kaunti ma Bomet. Bernard Kipkemoi Kirui oyangre ni nonego nyithinde 3 go e kinde mane mi nyithindo go onge pacho. Kata kamano doho yango ni en kod ndalo 14 mar chwalo ywak e doho mar appeal. E higa mar 2019 e gweng' ma Lelaitich, Bomet County, nyithindo ma yowuoyi 3 ma ot achiel nokaw ngimagi apoya. Gino mane otim gi wuongi. Ataro mar geno mar thoth oganda ni wuone owinjo bed kod ting' marito nyithindgi. Nyithindo 3 go kamoting'o Amos Kipngetich ma jahigni 12, Vincent Kiprotich ma jahigni 8, kanyakla kod Emmanuel Kiprono ma jahigni 5 nokaw ngimagi e yo magalagala e kinde mane min-gi ne onge pacho. En higni 6 sani nyaka ne wuongi no ma oyangi kaka Bernard Kipkemoi Kirui ma jahigni 40 ne tim makamano. Gikone to ratiro oyudre ne nyithindogo bang' doho mamalo ma Bomet ng'ado ne twech mar higni 150, higni 50 e wi nek mar nyathi ka nyathi. Kogolo ng'eto makamano, jang'ad bura Justice Julius Kipkosgei Ngangar wacho ni tim makochno kowinjore otimre kendo e kind oganda, kowacho ni Kirui dhi bedo ranyisi ne jogo ma dibed gi paro mar timo tim makamano. Kata kamano, doho nomiyo Kirui ndalo 14 mar chwalo ywak e doho mar appeal kamin nyithindogo onyiso mor mare gi doho kuom neno ni nyithinde oyudo ratichgi. Mashina ya kichana Amos Kipngetich, naitwa Vincent Kiprotich na namba 2, namba 3 Manuel Kiprono. Kotini nimeshukuru sana hayo maneno ya Aiman. Asante. Daka empara koda chiel bang' sadek marotieno chenro eno imore. Erokamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV na singo nyan wago kodi mbaka kae ma kuom pacho kae nyakoro mwajwanga eno ka Pastor Collins Omondi wachoka chani en pod entiere wacho ni pod owuoro Kenya nigi omenda mathoth ma wacho ni ketha to pod Kenya ywago omenda mar USAID. Wacho ni onego wapuonjre mana kaka watiyo maber gi omenda maber, wawinje maber gi wacho ni winjo maber gi Elder Ruben Nyambai e piny mar Lambwe. To kamana nya Pastor Collins eno bende ote kanyo ma or kae gi Okelo Aloch Jakiranda. Wacho ni oyimore gi mowuoro en ni onge gi maber ma jo Kenya timo, thieth onge, sha ok ti, bende ok thieth malong'o. Wacho mkanye, wacho ni onge gi maber ahinya pacho kae, ong'iyo to eno ka gino bende chal ka gima koro rumone. Nano ka ochieng'o moko ntiere Kisumu, wacho ni oro ote mag mos kod kuyo ne jodala gi Mama Lava kuom tho mar mjumbe margi Honorable Malulu Njendi. Wacho ni oganda gi Makukumu kod Lubao gibed kod kwe kinde mag lit kod kuyo koro yudo gi Nyasaye okechunye kama kwe mos ahinya kuom wito jatelo makamano. Kabende nyakwaro mwajwanga eno kanyo ote mo or kae gi James wacho kanyo ni entiere kod wechendo en bende gima wuoro en ni weche mantiere pacho ka tiro omenda mano wachi ni nitie kaka lal. Kata kamano kia ni gin kaka jopiny gi kia omenda malal gi ok nyal chok gi mondo mi konyo weche mag thieth kar geto omenda go mabende igeno ni nyalo ya e pinje maoko. Eno kanyo ote mar Jakom Gideon Midega nyakwador ka wuod yo mogango wacho ni gi familia mag Eunice Midega, Biko Midega, Irene Midega, Silvia Masi ka chiel gi Talia giduto intiere kodwa e chendo. Alan Tindi wuod Kanyada nyal kinyi wacho ni Ramogi TV yudre maler mbita kato wacho kanyo ni min gi Mary Tindi begin tiere godo. Eno bende ote kanyo mar Kwachra Kido wacho ni entiero Yugis Nyang'iela gimino de Winnie gimin gi erokamano ahinya. Wacho kanyo ni kwe kende emo gidwaro. Wacho no wuoro kaka namba 2 holo gi hoyo matin maino imore kidhi mabor.
Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Lek moro mi wachono ni unu bro bedo kumora achiel okabiye ni mondo timre kata matin. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. Doke didwar yudo wenda mar igalagala kuom ng'wono ma Yesu setimo. Di *860*419# to Yesu biro gwedhowa. Ramogi TV ikar jower te. Machiegni karo nyakor mga juang chenro enoimore wadhi mbele gi weche manyien. Gavana machon ma Kiambu Ferdinand Waititu ochwalo appeal kata ng'ure doho ka okwedo twech manyocha omiye ewi ketho mag mibadhi. Kokalo kuom okil mar Dansan Omari, Waititu wacho ni ok omor gi duokono manyocha ogol gi doho no kendo koro chwalo ng'ur mare ne doho mamalo. Waititu manyocha otwe higni 12 jela kata fwai mar siling milion 53 dwaro ni weye gi rambun ne kinde ma burano dhi nyime. Kumachielo apisas mag duol makedo gi mbadhi omako jamin bura Jafet Ouko Mayore ma ochung'ne apis jamin bura ma Kilgoris kuom kwayo asoya mar siling 50,000 kuom jaohala moro ni eka ochwal buche odhine mapiyo. Yangore ne jaohala no nyo odagi chulo pesa no kata bang' ka oride piny nyaka siling 40,000 kar mano odhi ka EACC kendo chwalo report. Apisas mag EACC no dhi ma omako jago no kano oriko emiye siling 20,000 kaka bath asoya no. Ne ogeng'ne tesendo bila makisi kaeto owe thuolo gi rambun ma siling 30,000. Wadhimbo mar piny Kenya kama jaduong' moro ma jahigni 92 duogo dalagi bang' lal kuom thuolo mar higni 72. Morgilo no kwako gweng' ma Ibwali, kaunti ma Vihiga, bang' jaduong' no manyinge Justus Ombisi chopo pacho kama no wuok e higni mathoth mokalo. Walter Nyambaga negiler. Mana kaka chedhi kwayo kendo duogo dalo odhiambo ka odhiambo, tim manyaka gweno kao, neka ang'ichwelo romo, to nyaka giduogie pacho. Ma en ataro mar jaduong' Justus Ombisi Sikote, moselal kuom higni 72. E gweng' ma Mwali e kaunti ma Vihiga, mor kod ilo kwako ganda kendo gidunyo miel ka ginyiso mor mar duogo mar jaduong' Justus man kod higni 92. Mzee, karibu nyumbani. Ukiwa wewe ni mzee tena wewe ni pia ni baba katika ukoo, na nina furaha sana kwa watu wa Nderi Usima community kwa kulinda mzee kwa muda ufaao. Rowere kweth mar Nderu Uzima mawuok e kaunti ma Kiambu wuotho kilomita 400 nyaka Vihiga kagiduoko jaduong' Justus Sikote. Kama miezi miwili iliyopita tuliweza kupata
fununu ya alitoka wapi, na hiki kikundi kanituma hapa nikakuja, na tukakaa pamoja na jamii, tukakaa pamoja na administration na wazee wa kijiji, wakamkubali huyu mzee. Hata walinionyesha shamba yake iko mahali hapa hivi, tukapima nyumba, ingawaje baadaye waliniambia wameona hii nyumba ijengwe hapa ili awe karibu na wao, wawe wakimfuatilia na kujua hali yake. Hiki kikundi ni wao wamejenga hii nyumba. Justus Nyuwo kedela gikaja igini prario kodario ekendo dhi menyo Kiambu. Kata kamano menyo ni okobedo mayom kod Justus Sikote. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya mzee. Huko kwetu tunamuita Manyinge, hiyo ndio nickname. Hata ukimuuliza saa hii by the way anasema yeye anaitwa Manyinge, kwa hiyo ndio ile jina amezoea sana. Embody unit na wahimiza hivyo, tulikuwa tunatake care huu mzee kindly. Saa hii ndio ako na hiyo mahitaji ya kutekiwa care. Kwa hivyo mimi nimesema asante kwa nyinyi kutembea mpaka hapa kwetu Western, tumeshukuru. Enyasi Buliok jal makuk chotne jabul kiwe ni jaongengo ni kod kidinga kod chuma tiparo modeko ni mar chuma rado kod chuma ekendo ongengo imucho kamor polo kadhano dunyo miel Justus Ombisi oduoge korgweng mondo bogi ulugo jachien padri ekik Justus chak lengre kendo lal kendo kanisa tiailamo ekendo wesi somo machwe jiu. Omba baba mbingwe teremuke hapa. Min ode mose bedo kose budho ni onget maliet Josue bathe kodera mogundho. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Oganda modak kod ng'ol mar winjo kod wuoyo bago ng'anyo ba Nakuru ka gidwaro mondo mi piny owacho ochiwne gi ringre nyathi moro ma nyocha olal jumbe 2 mokalo e kar kano ringre osiptal ma Nakuru referral. Ringre ma Sichep Ng'eno ma jadweche 7 noyangi ni olal e kar kano ringre joma otho ma Nakuru no bang' wito ngimane e kinde manori koyudo thieth osiptal no. Nyathino ma jonyuol ni kod ng'ol pod imanyo ringre ne katenda kar kano ringre no wacho ni gimedo nono matut ywak makamano. 6th February 25th, the family was informed that Mercy's body had mysteriously disappeared from the mortuary. Under highly suspicious circumstances, the hospital staff and management have failed to provide any satisfactory answers, and the investigation into this matter remains frustratingly slowly. We are here to support our brother here and our sister, the both of them. They are both deaf. They have not been sleeping. They have been asking many questions. The government is just sleeping and there is no activity. So we are only asking that. And that's why we came here to support our brother here and our sister so that they can get back their child. When we discovered this act, that we have a missing body in our mortuary, hospital yetu ndio ilita polisi. We are the ones who reported to the police because this is a very serious police issue. It's a criminal activity. It's a crime that has been committed. And therefore, mi Kenya nitauliza community yote jamii, we are cooperating fully with the police. Tutasoma content ya hii petition and we'll also continue collaborating with the police until we get to the bottom of this matter. Ten County ya Migori ka hoten record kambi mar waterbus dhi nyime kod keto kenge mar bero chenro mag wuoth e nam Lolwe. Chenro ma kamano igeno ni dhi konyo duoko piny tho e nam Lolwe kaachiel kod bero weche mag ohala kaka George Malera koa e kaunti ma Migori. Wuoth e nam Lolwe kawo kinde malach nikech yiedhi ma itiyo godo, ringo mos, kaachiel kod ageta mamoko ma oting'o yamo kaachiel rapaka mapek e nam Lolwe. Arita mag jowuoth e nam Lolwe katiyo kod yiedhigi ma olos kod bao bende ok nyal singnegi. To kaka jolupo winjo matek kacha jodak mana teko mar le. Kit wuoth me nam kod yiedhi ok gima yot ahinya kendo risk attach seche ma yamo ng'eny, ma yamo kudho
yiedhi matindo gi nigi tabu madieri. Jogo mosebiro katiyo kod yiedhi e yor wuoth wach ni wuoth kowuok e dho wath ma Mihuru Bay nyaka chulno ma Migingo ka itiyo kod yie molosi kod bao kawo kinde mar seche 2.5. En safar ma bende kinde ma yamo koro pek kaachiel kod apaka ok inyal bedo kod adieri mar chopo wuoth. To kos seche ma yamo ok ywagi to yie ringo mayom moinge maber ni ringo ka ng'ama ringe lo motwo luka. Lakini ko yamo oloko kite oteki dir namno siepna. Nitiere oganda mathoth ma oting'o jwala ma osewito ngimagi e nam Lolwe kinde ma okalo. Higa mar 2013 kwan ji maromo 5 ne owito ngimagi e dho wadhno mar Aneko e sab kweno Manyateke. Records nitiere government ne godo ma yio sanego ma yamo sanego. Onyalo consider ni yiedhi moko nyalo bedo marich nikech moko chot tuera. Tok nyal gik mano kel accident ahinya mang'eny sana. Gima miyo yie gore piny en lokruok mar nam. E okang' mar bero wuoth e nam Lolwe, piny owacho ma kaunti ma Migori kawo kalo kuom migawono mare dhi nyime kod bero wechego mag wuoth e nam Lolwe ka gitiyo kod kambino mar Waterbus. Gidwa time kama kuom wige 2 ka gidhi odiechieng' kodiechieng' makata sani gin e nam, kaeto gibiro neno odiechienge mage ma wuoth berie e kind kanye gi kanye. Koro ka gisefwenyo odiechienge mabeyogo mago ko gibiro yiero odiechiengego ema biro bedo odiechienge ma gine ringe nikech ok onyal ringo nono ka jomoting'o onge. Oyot kendo ringo mapiyo piyo. Injine be ospa mare ni malo. To ma malo gi ting'eno los gi bao gin gi pek. Apisa maduong' e migawono mare e kaunti ma Migori Jojo Chola wach ni Waterbus dhi chako thiedho wedhe mathoth ka opogore kod sori mane ochako tich higa mar 2023. Kwa chako gi Mihuru Bay to wadhi Matoso, wadhi Got Kachola, wadhi Sori, wadhi Aluru Island, Got mar Aluru, to wadhi nyaka Migingo. Wayudo ka en wuoth ma jaber miwuoro. Tachiel bedo Matoso, tachiel bedo Mihuru kamiluongo ni Sumba, tachiel bedo Nyang'wina. E kinde ma gidhi nyime kod bero nam Lolwe, apisa maduong' ni mare wati gidhi nyime bende kod loso chike mabiro neno ni arita koro bedo makare ne jogo eko ma bende koro wuotho kaachiel kod jolupo e nam Lolwe. Giro miluongo gi dho ngere ni health and safety. E sama wuoyo ni department mara wakama pod develop safety program mar nam health and safety for the blue economy in Lake Victoria. Tend kaunti ma Migori wach ni bero chendogo mag wuoth e nam Lolwe dhi konyo kata bero wechego mag ohala e alwora mar nam Lolwe. Agombo mondo ajiw jogewa mondo koro tigi gini oalo medre. Ka in gi giri moro yago Mihuru yot mondo itere Sori, omiyo wane nuwa temo ya wala koro mondo mi gigi omedre nikech kwa yudo ka koro dhi maber to buses gidhi kata medre. Juma, Ramogi TV, Migori. Jogo manie sekta mar limbe kod ohala kadho wadh nam chumbi obedo kod buonjo bang' meli 2 mating'o welo go kiny makawuono kod welo 1,600 e wath Mombasa. Moko welo manochopo Mombasa e thuolo mokwongo ne bende onyiso mor margi ka gin kod geno ma dhi timo limbe kuonde opogore wang' kod malombo wang' kod neno le mag bunge. Jojawa konegi ler koya kaunti no Mombasa. E thuolo mokwongo, meli 2 mating'o welo ne ogo e wath ma Mombasa e odiechieng' achiel, gino mane okelo mor ne jogo manie sekta mar limbe Mombasa kaachiel kod welo gin giwegi. Mane okwongo go kar sa 12 okinyi en mano midendo ni MS Europa, mane oting'o welo 700 ka mar 2 to ne en mano midendo ni MS Odesi, mane ni kod welo moheo 800 mathothgi ne gin jopuonjre. We're coming from India. We're going to Diani Beach. We're going to Diani Beach, and we're going to Savo. Yeah, Savo East. I'm from California. I'm so excited to be in Kenya. Such a beautiful country already. We are heading to Diani Beach. And we're late. And we're late. We gotta go. We're late. And our students were so excited to be able to not only go on various safaris, but they're going to engage with various community organizations in our field programs, in our field classes. We are the biggest floating university in the world. And it's not only that we stay now for 6 days in Mombasa, also we were already 6 days at sea
And that is very special on semester at sea, that our students, they learn already about the country we are visiting well in advance. So this past 6 days at sea, they were learning already about Africa, especially about Kenya, and now we are happy to be here. Tend wath ma Mombasa ne onyiso mor kaluwore gi chopo mar meligo, ka bende gikoni ma timore gi chenro ma gisebedo ka gitimo gi sekta mar limbe, mar lombo welo to chutho mabiro gi meli e pacho ka. Normally we always receive maybe one ship at a time, but today we are lucky enough to have received 2 ships. And it is the start of the season for cruise tourism. Next week, the ship which is at berth number 1 will be here for 6 days. And you can imagine with 800 passengers, how much it will be left in this country and at the port of Mombasa and the county of Mombasa. Immediately after that ship leaves, there will be a bigger ship that will be arriving with 2,000 passengers. We have today tourists who have gone to the Tsavo National Park, Amboseli National Park, and exciting also to have some of them going to Vipingo to play golf. So we look forward to more endorsements about having more ship dock here. We know that this is money that remains with the community. Meli moting'o jopuonjre mabende idendo ni mbalariany maleo e wi pi biro bedo e pacho ka e thuolo mar juma achiel, ka meli machielo to biro wuok e odhiambo ma kawuono ni kochomo piny Seychelles. Hata saa hii kwa zile mahoteli ziko hapa, they are fully booked because our tourists wote wakikuja hapa wote wanataka kutembea hapa, wanataka kwenda kwa game reserves. Today we have more or less everyone heading for some of your national parks to look at the wildlife, etc. And I don't think there are that many left here in Mombasa town, as a matter of fact. But it's a beautiful town. It's always nice to be back. So thank you for the nice welcome. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Chakwa yo kendo nyakorom gajuan kuom thuolo ni mar ariyo aneno ka Bernard Ouma kanti Nairobi wacho kanyo ne gin gi min gi Eunice nyar Zakaria gi baba gi ano Gilbert Ndege wacho ne giketi Ramogi TV seche gi mag oimore erokamano ya Bernard kuom keti Ramogi TV. Baneno kanyo Oteno moor kod Derek James wacho kacha ni en bende weche gi chopo ne eyo makare mora ahinya gi weche kaka chopo anya to mano motenre kod ohala masani bende koro ero neno Mombasa. Lois Abura kawuok Ombei Masara School jani poch gi pak na jo Ramogi kendo moso jogete Masara wuoro siepene gi jo bodaboda ma Masara duto ka omos magero kamana ahinya. Eno bende ka Harrison Woodrangi wacho ni owuoro ahinya janek manego nyithinde owuon. Jojo Dhiambo nitiere kodwa e chendo kato Kennedy kawuok Kisumu Miwani wacho no en podo kwane mana baba hawe maber gingia makare kindegi mabende koro oduogo pacho kae mondo dhi mbele gi chendo nega moko. Wacho kata ne wacho ni entie kotije modhuro monjo bed ni podo nyalo timo e pacho kae, koro wacho ni en mare en kone mana hawe makare. Ruth Leader Eric Opepo kaya Kajulu Angira wacho Ramogi TV chopo ni makare gi wuon gi Pastor Michael Opepo. Brian Pinky wacho na mor gi Ramogi TV wacho ne gin ma fans. Nicholas Kagwo Kuriria ne nikacha kende wacho ne jotelo mag siasa ka oseket pesa to kanyo makoro gi puoyo katarach. Wacho ni sani koro njobed jotelo kwero maricho manyalo hinyo ganda jo Kenya. Oyo kendo waduoko mago mag tuke ikidhi maboy. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover.
Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ekin klepe adek mantiere thuolo mokwongo chung' mar lig maduong' mar adhula pachoka klab mar Police FC emano bedo joloch kende banglo klab mar Bidco United gonde 2-0 odira mokalo. Gor Mahia mano bago tugo ne klab mar Tusker FC nowuok amodhi 0-0 e alap ma Kenyatta Stadium odiochieng' manyoro. Tusker omako thuolo mar 2 gi points 39 points 4 mbele klab mar Kogalo mosetugo tugo matin ne Tusker gi Police. Posta Rangers osebedo gi bagni mar loko kocha kanyaka sani gintiere thuolo mar 16 gi points 21. Nairobi City Stars omako thuolo mogik gi points 18 bang' yudo tuke 21 kata tugo tuke 21. Kule alionjoa ni Rambo wa Tusker. Kule naye Alphonse Aliomija wote wanapanda kuweza kucheza set pieces. Free kick zote hizo na kona zote. Sirikand Kenya komakre gi kambi uso mtokni mara Sifa Mobility Kenya oketo kokgi e ogrimiti mar $1,30,000 pesa ma koro biro sero tuke mag WRC Safari Rally. Kano we kinde mane giketo kokgi winjruok makamano. Jatend migawo mochung' ne weche tuke Salimvuria lero ne omenda makamano biro konyo e chano piem gi kendo siro jotugo matindo mabiro do thuolo mar nyiso mich margi. Kora jagoro mongiore migawo mar weche tuke Engineer Peter Tum ochiwo singo ne sir mar sirikal maduong' chiwo ne tukegi biro dhi nyime. Ranyisi ni tukegi gin mago maketo Kenya thuolo maber mar weyo jolimbe. Piem mag WRC Safari Rally biro bagi e kind tarik 20 gi 23 dwe manyien. As we all know, the Safari Rally is the only world rally championship circuit in Africa. We don't have any other one in this continent. And therefore, it carries history, it carries prestige, and economy also. It has an economic impact to Kenya. With each edition, we see the value it brings to tourism, the local business, and the broader automotive industry. Sports and talent development plays a key role in mobilizing our young people, not only to nurture their talents, but also to utilize their talents for livelihood development. And therefore, it is really great to hear from Sifa Mobility that they will be joining the efforts of government in talent development. Riwruok matao tuke mag golf makelo kanyakla nyithindo kara Junior Golf Foundation nochano tuke 48 e kor gwenge duto ma pacho ka igane mag 2025 kaka yo mar jotugo matindo mondo mi odonje tuke mag golf. Tugo mokwongo ma higani no bagelab ma Vetlab Sports Club kama jatugo Aidan Gashora no bedo jaloch bang' yudo points 73 e kidieny mar jotugo ma higni e kinda 13 gi 14. Amar Shaz gi Sorav Soni no tike thuolo mar 2 gi 3 kaluore. E kidieny mar jotugo ma higni e kinda 11 gi 12 Klo Chiuri no bedo jaloch kiluwe gi Sikian Yu kachiel gi Shli Muyela. Jakom Riwruogno Regina Gashora oloni gi chano mathoth ne jotugo ma kale olemo chako nenore bang' jotugo 3 kamoting'o Chanel Wangari, Kanana Mudhome gi Bianca Ndeku duto oseting'o nying Kenya tuke pinje maoko.
The fact that we now have a national program where we don't just call on players 1 week or 2 weeks before the tournament and do a training, but the training is all year round, is the reason why you're seeing the results that you're seeing right now. And if we continue in this trajectory, then you will see that, we're not going to be fighting over a couple of slots in the Kenya Open. We will have many Kenyans qualifying on their own right as DP card holders to play in the magical Kenya Open. And they will win if we continue in this trajectory. Kanye motike chendo maro yimore aneno ka Edwin Ochieng kawuok Sondu wachone entie gi wuon gi Daniel Otieno gi owadgi Gift Moses gi kete Ramogi TV. Nano bende mano Derrick Owino kawuok Kakamega Butere gi min gi Pauline wachone neno ayo makare kamana hinya Derrick. Ano bende ote kanyo moa kuom Victor kawuok Barkowino wachone gi wuon gi Jared Oyuya gi min gi Emily kamana hinya kuom kete Ramogi TV. Nano bende aneno Aguny Jakano Kimira mar Kodete Junction neno yimore yo makare kod minode Quinta Otieno Nyakisumo kachiel gi nyithinde kamana hinya kuom kete Ramogi TV bende. Nano bende ote kanyo mar Kenny wuod Nyogana kantie Mombasa na Mchumbi wachone ngi jaode Recho Lulo yore Dorino Lulo Eunice wadi Kevin bon gi James Ogea giduro kacha en listi marabora wacho ni giduto gisechope ka kendo gisebedo kod nyaka no achake nyakoni to wagike giko mar weche gi nyakoro mga jwang in mikete Ramogi TV wagoniero kamana hinya kuom otemagu nikech saa yena malore kanyo. Hello team mono ni weche gi chopri makare wagoniero kamano wasebedo kanyo gi Lady Director Lindsay Simani kachiel kod jaloko Liz Otieno anesu wuod Nyamchumbi bende wacho no kaw mos mango Otieno nyinga Lydia okay orutu masane.